to comment on that as well? Yeah. Oui, merci un peu, Congresswoman Manning. En fait, sous situation économique pays, il est directement lié avec situation crise sociopolitique. Thank you very much, Congresswoman Manning. The economic situation is currently tied to the social political crisis that we are dealing with. Et depuis pas gain instabilité politique, pas bien instabilité économique, et au contraire, a gagné plus monde, Jean Joseph avec Emmanuel Sodili, qui pourrait quitter le pays, aller dans l'autre pays. If you don't have political stability, you cannot have economic stability, just like my colleague Joseph and Guillaume have already explained. Et donc, d'abord, c'est reconnaître Jean Sodia que selon l'article 134-2 de la Constitution, mandat Jovenel Moïse fini et permettre que nous gagnions stabilité politique dans le pays pour nous gagner stabilité économique. Merci. The first step we need to take in terms of changing the economic situations in Haiti is to once acknowledge Article 134-2 from the Constitution, which states that the mandate for former President Jovenel Moïse has ended on February 7, 2021. Then the country can work toward building a greater nation. Thank you.